Hey friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi and today I am going to make a very simple watermelon cooler. Let's get started. For watermelon cooler, we need watermelon, mint leaves, ginger, fresh lemons, sugar, chaat masala, black salt, black pepper, ice cubes. So watermelon cooler बनाने के लिए let's get start. Add watermelon in the jar, fresh mint leaves, ginger, few ice cubes, chaat masala, black pepper, lemon juice, sugar 1 tablespoon, salt 1/4 teaspoon, just a little bit water. Pour it and blend it. अभी वाटरमेलन कूलर को ऐसे स्ट्रेन कर लेते हैं. So watermelon cooler is ready for serving. We need a glass. Add watermelon cooler. Slice of watermelon, slice of lemon, and fresh mint leaves. Garnishing. So guys, watermelon cooler is ready. It's so refreshing drink. Try this home and comment section में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए मेरे चैनल को and hit the bell icon so that you can get all my new updates. Bye guys. Thanks for watching my video. Bye guys.